Итак, всем здравствуйте, с вами снова Любитель Пива. Мы продолжаем проходить Хогвартс Наследие. У нас вторая серия. Первая была у нас просто вступление, как мы попали в сам Хогвартс. Давайте пробовать, проходить. Отражение так себе, это с трассировкой. Так, а что будет, если я здесь так сделаю? Ничего не произошло. Ладно. Так, нам явно выше. Ну, благо, хоть управление тут, ну, точнее, карта хотя бы более или менее работает. Так, типа надо пообщаться с людишками. Окей. Давайте начнем с этого зала. О, я могу яблоко съесть? Нормально, он захавал за 2 укуса. Так, ты, женщина, мы с тобой будем разговаривать. I want him to be in the perfect place. Place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Ты не можешь место для цветка подобрать? Gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is Хочет amazing, наш isn't цветку. it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. Саманта. Ну, привет. Nice to Привет, meet you, Саманта. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. А ты что не представился? Не Петя зовут? Studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Вот так много знает. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, мне казалось, дует любит растения. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. Ну да, у вас, скорее I всего, повсюду suppose you растения. could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Приятно It was nice было to meet you, пообщаться. Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Неудачный первый день, типа из-за того, что я с тобой познакомился. Так, а что я еще тут могу потыкать? Тебя могу потыкать? Не могу. Ладно. Яблоко съел. Блин, они книги рядом с костром кладут. Они же рассохнутся. Школьники ребаные. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Какой у тебя I'm странный Ani. акцент. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Чувак, который любит астрономию, смотрит на звезды днем. Как вам такое? It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly Прям профессиональный астроном, блин. Так, ну да, звездами так увлекательно. Да, I hope astronomy's on увлекательно. my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Да, давай, пока. На первый урок он бежит. Ну, давайте посмотрим, побежит он на первый урок. Давай, давай. Ну что, меня то не пустить? Ну, ты, сука. Ты. Я хочу с тобой разговаривать. Ты женщина или мужчина? А, мужчина.
Охренеть ты, чувак. What is this? Someone threw a dung bomb. Фу. Там даже мухи сразу в комплекте. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Начало Ready занятия. for classes to start. Блин, голос моего персонажа какой-то роботизированный очень. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her. Wonder where they're from. Can't imagine stuff. Так. А, мне вниз, ёптать. Я думаю, что за хер? Бегать тут, если что, А, можно. Можно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your Правда, ordinary каких visiting слов? level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Нифига себе, удобно. Here you are. Это вот так у них книги читают? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Прикольно. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Чувак, она исчезла. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Погнали. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic О, глобус and пойду educate потыкаю. yourself about wizarding lore. Ей. I certainly would have appreciated something like Чё? a field guide Где when ты? I was a student. А, она внизу уже. Извините, я отвлекся. Ну и что-то тут пошли. Why don't you Твою cast мать, ты чё так Revelio резко-то? on this bust and see what details the field Прикольно, guide за мной can следит. provide. Соберите. Как я должен это сделать? Как я должен это сделать? Тут же нет кнопки. Revelio. А, вот этой фишкой, я понял. Окей. Так, окей. Волшебство, опыта, получение в результате прохождения испытания повышает уровень силу.
Так, это у нас что? Угу. Бой, задание. Окей, пусть будет так. Я вас еще тут странички. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, значит, у нас тут всякие магические штучки, да? Прикольно. Но у меня все закрыто пока что. No time to waste. You've classes to attend. Типа головоломочек. Окей, ладно, потом. Или как ей управлять, мне вот интересно. Просто никакого больше взаимодействия-то и нету. Или я могу взаимодействовать. Угу. Могу? Нет, не могу. Да, это, видимо, потом, когда-то можно будет открыть. Ладно. Так. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Хогвартс разделен на особые области, левый. Ага. А, это типа это, я понял. Лестница Хогвартса. Угу. Так. О, я могу перемещаться, оказывается. Это типа карта такая быстрого перемещения. Окей. Я просто игра закрылась. Ладно, сейчас мы запустимся и включусь. Ну вот мы снова здесь. Я просто игра вылетела при попытке переместиться. Может мы мимо пройдем, оно плохо влияет на мою игру. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ну давай, попытаемся еще раз. Угу. Точка пламенем зеленого цвета, это бла-бла-бла, бла-бла-бла. Угу. А нам надо вот сюда. И это вот стало зелененьким. Переместиться. Ну, не выкинет в этот раз, надеюсь. Надо же, не выкинуло. Вот это да. Вот это я понимаю. Пойдем. Ну, я бы и пешочком прогулялся, посмотрел на вашу школу. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, не хочу ничего слушать. Спасибо, профессор. And you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Ну да, показывал.
He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... Пусть будет так. I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details. Конечно, есть причина. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Да, в общем, так и было. Мы вряд ли летели прямо к дракону. Да-да-да, вали ты уже. Of course. Thank you. Good luck today. Давай, And пока. remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me. Мне интересно, что чувак на заднем плане делает с палочкой. Ну и машет, и у нее кончик загорается немножко. Пим. Давай еще разочек. Тим. Чувак, твоя палочка ни о чем. Так, ладно. Поговорите с профессором. Ну, давай поговорим. Фигом с этим. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйтесь, сэр. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to Профессиональная ведьма. yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. Почему-то сразу шуточки о бывших вспомнились. Flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Открыть карту. Окей. Так, продолжить это у нас... Угу. Я нахожусь здесь, а надо вот сюда. Так, занятие по защите от темных искусств. Занятие по заклинанию. Давайте по защите. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, хорошо, хорошо. Так. Ну, погнали потихонечку. Ух ты. Задание завершено. Что это было? Тут что-то... Мне показалось, да? О! Ну, вот это опять такая же штука. Типа с подсчетом, только я не понимаю, как ее управлять. А, вот что это было. Бумажка полетела. Ну да, я пока не очень понимаю, как ее управлять. Ну, ладно.
Потом, я думаю, разберемся. Ладно, с этим будем разбираться потом. Сейчас пока пойдем по заданию. Ёп, нихера, еще и загрузки тут есть. О! Перемещалка нашлась. Хрена тут техо у них. Ладно, займемся делом. Я палочкой это делаю. Я думал, рукой это делаю. Ладно. Охренеть, тут все блестит. Блять. Эти палки с глазами немного меня напрягают. Вас нет? О, перемещалка. Спасибо. Погнали. Надо будет учить. Левиоса. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. Левиоса. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Починили To the дракошу. wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A Levиоса. levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Учить-то нас будут когда-нибудь уже? Дайте поуправлять. Ага. Ура! Я Левиосо. Изучил. Levioso. Лететь. Вот. Я умею поднимать перышко. Как вам такое? Now, let's try something a little larger. О, это наш противник. Что-то я в Гарри Поттере не помню, чтобы они сразу там, противников поднимали. Let us begin with a basic cast. Так, как нам Левиоса, блин? Где это заклинание? РТ. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak. Good. Now, the basic cast. О, Done. вот так вот, вот так вот, вот так вот. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic Она у них cast, ринг. and Protego. You may begin. Ну шо? This should be. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. If only all of my students were this adept. Сдохни, сука. Joy and lively duel. Levioso. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Лошара. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Кажется, он мне недоволен. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw.
Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. Такая музыка на заднем плане в стиле фильмов 90-х, типа «Один дома» и так далее. Ну, это понятно, что это из Гарри Поттера взято, что-то подобное, но все равно. Мне почему-то такая музыка ассоциируется именно с «Один дома». Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Samuel will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Так, сундучок какой-то нарисован. Nice work. Revelio. А, он наверху где-то. Окей, ладно, поговорим с этим чуваком. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so Не, у них deft. прикольный галстучек. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Хотя у меня тоже неплохой. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me Это in. по мне. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. Дуэльный клуб. Я бы вступил. Там насмерть держатся. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Если мне это интересно, да? Задание завершено. Отлично, у нас второе задание. Пойдемте. Я могу со всеми разговаривать даже. Прикольно. Кстати, где-то второй этаж у вас. Где-то наверху есть сундук. Я бы хотел его забрать. Ладно, хер с ним. Так, будем перемещаться или нет? Давайте пробежимся, посмотрим вообще на Хогвартс. Чем мы будем перемещаться-то? Блин, трассировка, конечно, блестит. Ничего не... А, так, кстати. А, она выше. И эту стрелочку не замечаю немножко. Классика играет. О, нихера себе. Уличные музыканты. Так, ладно. Где-то тут у нас есть перемещение. А, ну еще выше. Ладно, выше так выше. Блин, просаживается, конечно, иногда. Прям прилично. Призраки ругаются. Ну ладно. Это что такое? Что так? Видимо, нам еще это не объясняли. Ладно. Пока много всего непонятно. Хрена ты, блин, ты так не делай. Просадочка прям чувствуется. Здравствуйте. Кису надо погладить. На то она и киса. Еще хочу. Она очень глазастая. Все, погладили кису. Можно и дальше идти. Еще выше. Окей. Так, кажется, мы прибыли. Кстати, он там сундук опять показывает. Но он, видимо, еще выше. Ладно. Начать задание.
Крики какие-то. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Здравствуйте. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, Das this will be wird der a Rap. crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Ты чё, охерел? Я учиться хочу. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we're in dire need of review. Крыжовый Everyone мужичок. get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Вау. Вот и все. Я могу бук себе притягивать. Отдай сюда. That is not bad. Неплохо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, Всё, everyone. нахер. That's enough of that. Well, Так, as you all молодцы, seem тут to have the разобрались. basics down, and Сегодня it is an очень интересно. exceptionally Так, lovely day, I was бла-бла-бла. thinking that we might have ourselves a little excursion outside За for a тобой. spot Ну, of куда идем? fresh air. After me. Пошли. Пошли. Я не против. Блин, я сейчас задумаюсь, это была прикольная онлайновская игра, если честно. То есть, как бы все ученики это ученики. Ну, реальные. Было бы прикольно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Одуванчик у нас Quidditch тут players красота. amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Блин, как у них все просто строится. Он взял, построил. Нормально ты вообще? So why don't we have our newest student start us off? Да. Добродушный возглас. Так. Simply cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. Excellent, good. Now, Я должен think был this like остановить. bookstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. That's it. Splendid. Короче, понял я. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Битва челлендж. Челлендж. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну, типа, я должен набрать больше очков, окей. Это я могу. What's this? Нормально она, блин. Полтину. Кейтер я.
Блин, нет, я хуже. Окей. Крысятина. Ну дайте-то мне. Да, блин. Да и хер ты с ним. Я пока не очень понимаю. Хрена она лютует просто. Я тоже теперь так умею. С 3-го раза научился. Let us make this a bit more interesting, shall we? Чё, опять? А, я понял. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ну давай, женщина. Делай уже что-то. Вот так. Теперь моя очередь, да? Ага. Вот так вот. Splendid. Так. О, нет, нет, нет. Ну ты сучка. Я слишком разогнался, я забыл, что нужно отпускать. Окей. Тут надо идеально. Только как это сделать? Вот так вот. Well done. Петя, победитель. Very good, both of you. Well done. Это было странно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Oh God. Да все, не хочу с ней болтать. Nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep Опять со him мной waiting. кто-то хочет поговорить. Дайте мне уже на переменке отдохнуть. Покурить за школой. Of course, you can use Accio on humans. Все хотят со мной поговорить. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum.
Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Специальная задача для меня. Что дальше делать? Заданий вроде больше нету. Розалия. Ну и шо? О, доступно новое задание. Все, погнали. Hello. How's your Hello. first day coming along? Ну чё, ковер не шевелится у вас? Какой подозрительный ковер. Что за день? Окей. И полы-то могли бы и покрасить, маги херовы. Тут доски все стерты, лак. Ти-ти-ти-ти. Чё, кстати, не показывает, сколько мне бежать? Может, блин, сейчас бежать на другой конец школы. Кстати, я могу на других учениках? Нет. Ну и ладно. Я-то думал. Начать задание, давай. What about the room, Professor? I was Deck. thinking the same thing, Dee. Сдек. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? Блин, мне не нравится ее манера общения, она очень странная. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так, мне кажется, что произошло что-то такое, что вы не хотите говорить. Нет, профессор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так, я поступил вашего... Значит, профессор обучения. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. О, пойдем. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Спасибо, Mr. профессор. Ollivander will connect you with the perfect wand. Идеально. You've managed your classes well with a borrowed Идеальная wand, палочка, это but хорошо. you'll find Я the готов. magic you cast with your own wand to be far superior. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Себастьян или Нати, заметь, что Нати I'd like to go with неплохая. Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished хорошо, Professor хорошо. Ronan's assignment, your friend Начались will тут meet you at the предупреждения, castle блин. doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Сливочного пива. Погнали.
Так, нам куда-то вот сюда. Да, блин, я в нем застрял. Ah, there you are. Ага, привет. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending Восстанавливающий charm, чары. Reparo. Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you Давай уже casting учи меня. Reparo in no time. In no time. Я выполню задание. I'll start on the task right away, Professor. Погнали выполнять задание. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Так. Заберите... А, окей. Где ты? Отлично. Успел. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Accio. А, во, вижу. Сюда иди. Так. А вот и он. Блин, у нее там всякое летает. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around Прекрасно. basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of Ну, your начнем с, ребятки. Так, А. Х. А. Еще А. Готово. Какой он довольный. Я теперь могу чинить всякое. Блин, это удобно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Кстати, я там видел статую. Allegedly А вот symbolized тут, heartbreak. судя по всему, где-то Perhaps a jilted сундучок. lover thought Вот it тут too статуя была accurate сломана. Я хочу and попробовать lashed out. ее починить. Вот тут вот. Да, вот. Хоп. Nicely done. Works Блин, like a это charm, офигеть doesn't it? как удобно. Блин, я бы в реальности такую штуку хотел. Это, наверное, лучшее, что бы я хотел из этого всего. Где тут сундук? А, вон он внутри. Ну там надо зайти как-то. Так, тем временем у нас еще одно задание. А ну вот здесь. Так, ладно, к этому заданию, я думаю, мы пойдем уже в следующей серии. А на сегодня будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал. Всем пока.